В сегодняшнем вебинаре будет у нас ведущий Колин Типпинг. Сейчас он находится в Англии. А также мне будут помогать Виктория Романенкова. Это наша прекрасная переводчица. И по техническим вопросам будет нам помогать Сергей Петров. And we are going to have Sergey Petrov as our technical assistant. И я благодарю и приветствую всех, кто сейчас находится в нашей вебинарной комнате и кто потом будет слушать именно этот вебинар в записи. And now I'm happy to greet everybody who is now in our conference room and also those who are going to listen to the recording later on. Я попрошу соблюдать несколько правил при работе при этом вебинаре. Я прошу не писать каких-то отвлеченных сообщений в чат. То есть запрещается какие-то серьезные ругань и запрещается именно переписываться между участниками вебинара. Вот. Я попрошу это соблюдать, чтобы у нас сегодняшний вебинар был наиболее продуктивным. И German just give some instructions about the rules, how we should be using the chart, and so that we would have a very concentrated process. И теперь давайте поприветствуем Колина Типпинга, который любезно согласился провести этот вебинар. Этот вебинар родился от того, что было объявлено, что 2 октября в открытом мире в Москве будут состояться уроки, и попросили хоть как-то пообщаться с автором такой удивительной методики. И сегодня сказал несколько слов о радикальном прощении. You have a chance to speak to the people. We are very delighted to have you here, and we know that some of us will not be able to attend your evening session on the 2nd of October. So maybe you take this opportunity to talk more about your workshops. You have the word, you have the floor. Okay, thank you. Thank you. It's a great pleasure to speak with you. Большая радость разговаривать с вами. I'm really looking forward to coming. You translating for me? Я с нетерпением жду, когда приеду в Россию. The workshop that we have planned, I think, is going to be a very good addition to the ones we have done previously. So if you've been with me before, I think you will enjoy what I'm going to do this time. Я предполагаю, что тот семинар, который у нас состоится в этот раз, будет хорошим линием к той работе, которую мы делали раньше. И если вам нравилось посещать мои семинары, то я уверена, что и в этот раз вы тоже найдете это полезным и приятным. In previous years, we have done a lot on radical forgiveness, a lot on radical self-forgiveness,
and a lot on radical manifestation. В прошлые годы мы много занимались радикальным прощением и радикальным про себя. And so this time, this workshop, we're going to be putting it all together in a bundle, and we'll be talking in terms of it as a radical living lifestyle. В этот раз мы постараемся все соединить. I'm sorry, I didn't catch that last piece. It's breaking sound. Okay. Well, I said what I was going to do is to bring it all together in one big parcel, so that I put radical forgiveness and all the others into what I call a radical living lifestyle. Как я сказал, что я в этом раз собираюсь обобщить весь материал, который мы с вами проходили ранее, и все это соединить в такую тему, как радикальная жизнь. Все наши методы объединить под этим лозунгом. Ready? Okay. And so when we learn to put all these things together in a way that we live our everyday life, then we can be much more effective in changing the world. В нашей каждодневной жизни, то мы становимся гораздо более эффективными и гораздо больше имеем возможностей влиять на мир и менять его. Yes? And I'm sure that you're with me in realizing there's a lot to do to heal the world. И многие из нас понимают, что чтобы исцелить мир, нам нужно много чего сделать. And we, you, me, and you, together can do it. И вы, и я, мы вместе можем это сделать. So that's the weekend, and it'll be exciting, it will be fun, and it will be powerful. Вот такой у нас выходные, и это будет замечательно, это будет захватывающе, это будет сильно. When we talk about radical living, it means living in a way that improves our relationships, our work, our money, everything. Когда мы говорим о радикальной жизни, мы имеем в виду улучшение всех сфер наших жизней, таких как отношения, работа и деньги. Yes? So, would be a moment to talk about money. И мы подумали, что сегодня будет очень хорошо поговорить о деньгах. Nothing is more troublesome in our life than money or the lack thereof. Ничто нет большей проблемы в нашей жизни, чем деньги или, скорее, их отсутствие. Carries so much meaning to us. Деньги имеют такое огромное значение для нас. Money indicates how much power we have, how much status we have, how much influence we have over other people. Деньги отображают нашу силу, наш статус, нашу способность влиять на других людей и ситуации. So when we start to look at money
as part of our spiritual approach to life, then it looks different. А когда мы начинаем смотреть на деньги с точки зрения духовного жизни, то они выглядят немножко по-другому. So, if we want to improve our consciousness to up level or improvement, we have to work on money. И если мы хотим поднять свой уровень, поднять уровень нашего сознания, то нам нужно изучать, посмотреть, разобраться с вами. This is why I have created a money consciousness worksheet. И для этого я разработал анкету денежного сознания. Right. I have worksheets for everything. У меня есть анкеты на все случаи жизни. For forgiveness, radical self-forgiveness, radical acceptance, radical manifestation, radical empowerment, everything. Радикальное прощение себя, радикальное принятие себя, радикальное проявление, радикальное расширение возможностей. Все. However, they all take us from where we are now to where we want to be when we have raised our consciousness over these issues. Однако у них всех помогают нам переместиться из того места, где мы сейчас находимся, туда, где мы хотим оказаться, когда мы поднимемся над проблемами нашей жизни. Yeah. Now, the money that I have is really attached or is part of, complementary to the Radical Manifestation Worksheet. Это радикального денежная анкета, и, конечно же, является частью анкеты радикального проявления. Because a lot of times we say, you know, what I want to manifest is more money. I want more money. Потому что очень часто, когда мы задумываемся тем, что мы хотим проявить, оказывается, что это деньги. Я хочу, чтобы у меня было больше денег. And this is where we normally start. I have not got enough money. I need more money. I need money for something. И вот отсюда мы и начинаем. У меня недостаточно денег, у меня мало денег, мне нужны деньги на что-то, на то или на это. And nothing gives more emotional stress than money. Ничто не вызывает у нас такого эмоционального стресса, как... You know what that is. Все вопросы, связанные с деньгами, все находятся в нашей второй чакре, если вы понимаете, где это находится. Money, sex, and creativity in that chakra. В этой чакре располагаются энергии, связанные с деньгами, сексом и творчеством. And the two causes of breakdown in marriage is money and sex. И две основные причины разрушения и большинства проблем в браке – это деньги и секс. So, I'm not here to talk about sex. Я здесь не буду с вами сегодня о сексе разговаривать.
But I am here to talk about money. Но я поговорю с вами о деньгах. So let's start out by looking at it from a spiritual point of view. What is money? Давайте посмотрим на деньги с духовной точки зрения. Что такое деньги? Money is nothing but energy. Если посмотреть на них с точки зрения духа, то деньги – это не что иное, как энергия. And there is no shortage of money. И нет нехватки денег, не существует нехватки денег. There's money everywhere. Деньги есть везде. The problem is pulling it, attracting the money to us. Вопрос в том, как притянуть их, как привлечь их. Energy moves wherever there's some form of attraction or repelling, the opposite. It moves backwards and forwards anywhere where it needs to go. Энергия перемещается туда, где есть какое-то притяжение для нее, или она движется оттуда, где есть что-то, нечто отталкивающее ее. It is the same with money. То же самое относится к деньгам. It flows wherever it needs to flow according to how it is being attracted or pushed away. Они текут туда, куда они не должны течь, согласно тому, что притягивает их или отталкивает. Now, some people are very good at attracting. А у некоторых людей получается хорошо притягивать деньги. Many of us are also very good at pushing it away, resisting it. А у некоторых у нас очень хорошо получается отталкивать деньги, сопротивляться им. Now, what do we use to push it away? We push it away with our beliefs about money. Чем же мы отталкиваем деньги? So if you don't have money, look at what you believe about money. Если у вас нет денег, посмотрите, обратите внимание на то, что вы думаете о деньгах. Каковы ваши мысли? Here are some beliefs that people have often to keep money away. Вот некоторые убеждения, которые используют люди, чтобы отталкивать от себя деньги. Number one, there's not enough money. It's untrue. There's plenty of money. Денег недостаточно. Это неправда. Денег полно. Number two,
money does not grow on trees. That's one I heard when I was growing up. Второе утверждение. Деньги на дереве не растут. I don't deserve money, or a lot of money. Третье. Я не заслуживаю денег или я не заслуживаю большого количества денег. I'm only entitled to a minimum amount of money. After that, I'm uncomfortable with anything more. Мне полагается небольшая сумма денег, а что больше этого вызывает у меня дискомфорт. Rich people are bad people with beliefs. И таких убеждений множество. That keep the money out. Они не позволяют деньгам войти. If you can change your beliefs, you can usually change your prosperity profile. И если вам удастся изменить ваши убеждения, то вам удастся изменить уровень вашего благосостояния. You'll notice that some people are magnets for money. Вы можете заметить, что некоторые люди являются буквально магнитами для денег. Whenever they need it, it seems to just to them. Когда бы они им не понадобились, у них всегда достаточно. So they don't have resistance to money. They just let it come in. У них нет сопротивления деньгам. Они просто позволяют им входить. So what do we do about these beliefs? Что же нам делать с этими нашими убеждениями? First of all, we have to recognize them and identify them. Прежде всего, мы должны узнать, увидеть, признать, что эти убеждения у нас есть. And then we have to work on them to take away their power. We need to work on them, pardon? In order to take away the power that money has over us, or these beliefs have over us. Ну, потом мы должны проработать с этими убеждениями, чтобы лишить силы, которая отталкивает деньги. And then we have to use our spiritual understanding to realize that you can just simply attract money for a purpose. И потом нам нужно осознать, что мы можем просто притягивать деньги для определенных целей. So that's when we use the radical manifestation worksheet alongside the money consciousness worksheet. И поэтому мы используем анкету денежного сознания параллельно с анкетой проявления, радикального проявления. So we actually attract money through the law of attraction. You hear me? И мы притягиваем деньги по закону притяжения.
So, but when it comes to money, yes, sometimes it breaks. Sometimes the sound is breaking. So. Oh, okay. Is it breaking now? Are you hearing me? Okay. Are you hearing me? Okay. More or less. Mm-hmm. Okay. It's a very long time lag between me talking and you talking. It's a very long time lag. Now at the moment it's good. Okay. Well, where was I? In order to bring money to you, to have money, you use spiritual law to bring it to you. In other words, law of attraction. Yes, there is a lag. Да, там есть задержка определенная, техническая, да. Are you picking up what I'm saying? Да, чтобы привлечь деньги в нашу жизнь, мы пользуемся духовными законами, законами притяжения. Okay. So yes, we use the law. We use the law of attraction to bring whatever we want to us, but with money we are very resistant to allowing it in. Yes, I have just translated your last phrase about the law of attraction. All right. Okay. Can you hear me? There's so many lags. I can't understand where we are. So where are we, Victoria? Мы пользуемся законом притяжения, когда мы создаем что-либо в своей жизни. Колин не слышит, что я перевожу. Очень большая задержка. Очень большая задержка. Colin, actually, there is a lag, right? It comes with delay. The law of attraction. The law of attraction. So we use the law of attraction to attract everything to our life. But with money, we are more resistant. Correct. Okay, that's where we are then. Okay. So part of releasing these negative beliefs about money, часть этого процесса это освободиться от негативных негативных убеждений о деньгах. Taught us these beliefs. И часть процесса заключается в том, чтобы обнаружить, от кого мы научились этим убеждениям. And then we have to do radical forgiveness on those people who taught us that money is bad. Провести радикальное прощение тех людей, которые научили нас думать, что деньги это плохо. And so part of what is on my money consciousness worksheet is a commitment to forgiveness worksheets within 24 hours of doing the money consciousness worksheet. In 24, sorry, repeat that please. Within 24 hours of having to do 24 what? Couldn't catch that, please.
to commit to doing Часть a radical процесса forgiveness работы worksheet с анкетой денежного сознания — это обещание within 24 hours of having done the money consciousness worksheet. Это часть процесса заключается в том, чтобы в течение, что в ближайшие 24 часа после того, как вы just second. So I haven't. Let me just do the last bit. So что 24 часа после того, как вы работаете с анкетой денежного сознания, мы работаем с анкетой радикального прощения. Yes. Okay, so the people that are likely to have taught us those bad things about money are, first of all, our parents, teachers, religious leaders, И, скорее всего, те люди, у которых мы переняли эти убеждения о деньгах, скорее всего, это были наши родители, учителя и религиозные деятели. Friends. Anyway, lots of также друзья. Lots of people are feeding in the idea that you don't deserve to have a lot of money. Sorry, Colin, didn't catch that last bit. Victoria, I wonder if this is really working. It's very difficult, a line of thought here. There's so much time lagging between. Yeah. С большой задержкой идет звук, поэтому трудно проводить мысль. Actually, I hear most of your sentences, but sometimes it's breaking, and that's why it's difficult. It's breaking, we're also overlapping. Это звук. I don't know what I was. Your friends and neighbors. Да, то есть вокруг нас, наши друзья, да, что мы думаем о деньгах, как мы к ним относимся. Есть кого-нибудь сейчас анкета? Я say yes. Yes. No. Somebody says, do you? No, Victor. We've done the forgiveness work on the people who taught us money. That's when we start to use our spiritual intelligence to turn it all around. Да, и когда мы осознаем, что столько людей повлияло на наше убеждение, то тут мы используем духовную силу, чтобы развернуть эти убеждения. So let me read some part of the Money Consciousness worksheet that shows you how you change your belief system around money so that you can then attract it. Сейчас я зачитаю кусочек анкеты с этим, как мы разворачиваем эти убеждения, чтобы потом, наоборот, притягивать деньги в нашу жизнь. So on the 7th step on the worksheet says that I now realize that money is neutral and has no power of its own and no value. В седьмом пункте у нас есть строчка, где мы говорим, что я сейчас признаю, что деньги являются нейтральной силой и не обладают своей собственной силой. It is just energy. Это просто энергия. And since there is no shortage of it, I open myself to allow money to flow easily in my life
now. И поскольку не существует в действительности какого-то нехватка этой энергии, то я открываюсь ей и позволяю этой энергии свободно течь в мою жизнь. I now realize that I was withholding love from myself and others by imagining that money was or is the issue. И я сейчас осознаю, что я лишал себя этих денег и этой энергии, когда думал, что вся суть проблемы в деньгах. And I now affirm my strong belief that the universe is a place of total abundance and there is no shortage of anything. И сейчас я утверждаю свою твердую веру в то, что Вселенная безгранична, изобильна, и в ней нет недостатка ни в чем. And then I now see myself as being in a heightened state of openness to receive money and to have this issue resolved in the most perfect way for all concerned. И сейчас я воспринимаю себя как в наивысшей степени открытия и позволяю, чтобы эта проблема решилась наилучшим образом для всех, кого она касается. And then basically towards the end of the worksheet, I now turn this problem that I have around money over to spirit and surrender in the knowledge and comfort that all is well. И в окончании, в завершении анкеты есть фраза, что теперь я передаю всю силу духу и осознаю, что все будет разрешено наилучшим образом и что все хорошо. Now, because of the lag, we have been able to discuss very little about this problem of money. Из-за технических задержек нам удалось лишь совсем немногое обсудить о деньгах. But there is a very good book that I know is in Russian now. Но существует очень хорошая книга, которая уже есть на русском языке. Называется «Радикальное проявление». And there is a very good chapter in that book on money that covers some of what I've said and a lot more. И в этой книге есть глава, посвященная деньгам, которая затрагивает вот то, что я сегодня рассказал, и намного больше того. All right, so how about we open it up for a question? And I'll see if I can answer a question around this topic of money. Я предлагаю сейчас перейти к вопросам, и я постараюсь ответить на вопросы, касающиеся денег. You have a question? I guess we need. So German we agreed that German would be asking the questions. Well, I know that he had asked one. He had asked one earlier on that I could address right now. Герман ранее задавал один вопрос, которым он озвучивал один вопрос, и мы ему сейчас можем его осветить. Yes? And the question was, why
Is it that when we do radical forgiveness worksheets, you need to do quite a number of them? And why with radical manifestation, you only need to do one, probably just one? Вопрос заключался в том, что почему, когда мы работаем с анкетой радикального прощения, рекомендуется заполнять ее как можно чаще и много раз. А когда мы работаем с анкетой радикального проявления, то достаточно сделать ее один раз. And the reason is this, that with radical forgiveness, you're going down layers by layer by layer by layer. Дело в том, что когда мы работаем с радикальным прощением, мы опускаемся глубже, слой за слоем. So you need to do a worksheet at each level that you get to with the issues that you're working on for forgiving people or yourself. То есть с каждой анкетой мы опускаемся все глубже и затрагиваем разные вопросы, которые у нас есть в отношениях с другими людьми или с собой. It's like peeling an onion. Это похоже, как мы снимаем шкурку с лука. Peel one off layer, another layer, один уровень, другой уровень, следующий уровень. But with radical manifestation, you only have to ask the universe once for what you want. Когда мы говорим о радикальном проявлении, достаточно попросить Вселенную всего лишь один раз. The universe does not forget. Вселенная не забывает. Once you have given a description of what you want, it will come when the time is right, so long as you don't resist it. Когда вы предоставили точное описание того, что вам нужно, то оно придет в нужное время, если только вы не будете этому сопротивляться. And so long as it is in your highest and best interest for you to have it. И если это соответствует вашим наилучшим, наивысшим интересам, чтобы то, что вы хотите, у вас было. But that's spirit's decision. Но это решение духа. But on the other hand, it doesn't hurt to do another one. I mean, you can't mess it up. Но ничего страшного, если вы сделаете заполните еще одну анкету. Испортить здесь невозможно ничего. It just shows that you're a little impatient. Это просто показывает, что вы несколько нетерпеливы. Or you don't trust. Или вы не доверяете. You are like a gardener who puts the seed in the ground and then a week later digs it up to see if it's growing. Вы будете похожи в этом случае на садовника, который опускает семя в землю, а потом через неделю откапывает его и смотрит, растет ли оно. Okay, so let's get back to money. I'll give you one simple rule about money. Сейчас я вам дам очень простое правило относительно денег. If you want money for a particular reason, если вам нужны деньги для по какой-то причине, then make sure that you use the money for that purpose only, not for anything else, just for that purpose. Тогда, пожалуйста, удостоверьтесь, что вот эти деньги вы будете использовать именно по этому назначению, ни во что другое. So, if you are wanting to manifest the money for the weekend workshop that we're doing, если вам, например, нужно проявить деньги для того, чтобы пойти
на семинар, который мы будем проводить. You put it on your worksheet that is what you want the money for. То вы так и пишете в анкете, что вот вам именно для этого нужны деньги. And you say nothing about where it might come from. И вы не пишете ничего о том, откуда эти деньги могут вам прийти. And so long as you have the high intention to use it for that purpose, it's very likely the money will come up. It'll show up in some way or another. И когда у вас очень ясное, четкое намерение, на что вам нужны эти деньги, очень вероятно, что они придут к вам тем или иным образом. That is important. И это важно. Another thing that you might want to think about too. Еще один момент, который тоже стоит иметь в виду. When I ask people, why do you want the money? What's the money for? Когда я спрашиваю людей, а зачем вам нужны деньги, для чего? Well, I need a new car, or I need some new tires for my car, or I need some office help, someone to help me in the office. Мне нужна новая машина, мне нужны новые шины, хорошо бы кто-нибудь мне помог в офисе. So what I tell them then is, forget about the money. Ask for what you want. Забудьте о деньгах. Просите то, что вам нужно. The money will show up if it's necessary, but it could show up from a number of different ways. People might just give you a car, or you might win a car. It's not necessarily the money that will do it. So focus on what you want rather than the money. Совет фокусироваться непосредственно на том, что вам нужно. Возможно, для этого появятся деньги, но, может быть, то, что вам нужно, придет к вам другим образом. Например, машину вам могут просто подарить. Или... That way, yes? That way, your money beliefs, those negative beliefs that you have around money, they won't interfere. Те негативные установки, которые у вас есть относительно денег, они не будут вмешиваться. Now we're going to cover a great deal of this, a lot of this in the workshop that we're going to be doing in Moscow. So it'll be much easier to do it there than it is here. И на семинаре в Москве мы будем много заниматься этим и смежными темами. И там, конечно, будет это намного легче нам сделать, чем здесь. So, unless you have any other specific questions, I think I would like to call it a night. It is getting late over here, and I'm sure it's even later in Moscow. Если у вас нет каких-нибудь очень конкретных вопросов, то я бы хотела завершить эту встречу. Уже становится поздно здесь. У вас, наверное, у вас и подавно. And I will look forward to seeing you and everybody else on the 2nd. И я буду счастлив и жду с нетерпением нашей встречи 2 октября. So, is there anything else before we close? Есть ли что-нибудь, что мы еще должны сказать перед тем, как попрощаемся? Здесь просто есть несколько вопросов. Я задам несколько вопросов. То есть спрашивают, как часто нужно заполнять анкету «Радикальные деньги». So there is a question. How often one should fill the radical money consciousness worksheet? How open was it? How often do we fill in? Often. Well, as I said earlier,
whenever you do a radical manifestation worksheet that requires you to bring some money into the situation, you do one of these worksheets for sure. Каждый раз, когда вы заполняете анкету радикального проявления, в которой как-то задействовано, касается привлечения денег, то вы заодно заполняете анкету «Радикальные деньги». Anytime that you have any sort of worry about money, do with this worksheet. Каждый раз, когда у вас возникает какое-либо беспокойство относительно денег, заполните эту анкету. Because it's not really about money, it's about you and your beliefs about money. Она не связана с деньгами, она касается вас и ваших убеждений относительно денег. So, the more you do the worksheets, the more you will change yourself and your feelings and beliefs about money. И чем больше вы работаете с анкетами, тем быстрее вы будете изменять себя и свое отношение. And as you continue to change, so money will start to come in towards you, because you will raise your what we call money set point, which is the limit that you put on how much money you're willing to accept. Когда вы будете продолжать работать над собой, менять себя, то автоматически деньги будут притягиваться в вашу жизнь, потому что изменится ваш денежный порог. Это вот то ограничение, которое вы установили себе по поводу того количества денег, которые вы можете иметь в жизни. Окей. Окей. И давайте, наверное, последний вопрос. Здесь вот именно спрашивают, что делать, если буквально преследуют долги? So, and the last question is what one should do if one is up to the ears in debt. So if debts are a huge problem, so you have too many debts up to your ears in debt. It's the same problem. There's no difference. Это все та же самая проблема. You keep doing the worksheets until you are finished with your debt. Продолжайте заполнять анкету, пока не расквитаетесь с долгами. The debt that you have is teaching you something about your relationship with money and how you get money. And go ahead. Ваши долги, они пытаются научить вас чему-то. Они хотят вам показать ваше восприятие. То, что вы думаете о них. Yes? And if you're in debt because of somebody else, they have cheated you or charged you more or something, then you need to do some forgiveness work on them. And to do some self-forgiveness work for you for getting yourself into debt. So use all the worksheets. И, в общем-то, если вы оказались в долгах из-за того, что кто-то вас обманул или с вас взяли слишком много денег, то вам стоит поработать с анкетой радикального прощения с этими людьми. И, конечно же, поработать с анкетой прощения себя, потому что простить себя за то, что вы оказались в этой ситуации. So just remember this. All the worksheets that we give you, including this one, is simply a form of prayer. Помните о том, что все анкеты, которые мы даем вам, это просто форма молитвы. And really all you're doing is saying, help me. И фактически все, что вы делаете, это вы просто говорите, помоги мне. Help me reduce my pain
that I have around money. Помоги мне облегчить ту боль, которая у меня есть в отношении денег. So trust the universe. The Доверяйте universe Вселенной. knows what it's doing. Вселенная знает, что она делает. Yeah. God does not make mistakes. Бог не совершает ошибок. So with that, I think we'll call it a night. И я думаю, на этом мы завершим сегодняшнюю встречу. So thank you, Victoria. Давайте поблагодарим. Thank you, Victoria, for doing the translation. You're welcome. It's been a pleasure. And I look forward to seeing you on the 2nd to do the workshop with you. I know it's going to be fun, and we'll all have a great time. So see everybody then. Goodbye. До 2 октября. Вот, и Колин говорит, что с нетерпением ждет встречи и уверен, что это будет очень здорово и весело. Давайте внутренне поблагодарим и Колина, и Викторию за такой прекрасный вебинар. Вот уже пишут то, что услышали то, что они хотят. Давайте поблагодарим, и, может, в чате напишем слова благодарности и Колину, и Виктории. Все, и на этом конец. Меня слышно, нет? Yes, so we are saying the words of gratitude, expressing the words of gratitude. Many people who were here, they really received the answers to the questions. And just everybody sharing the gratitude, saying thank you, and looking forward. Okay. Всего хорошего. I'll sign out. Я выхожу, говорит Колин. Да. До свидания. До свидания. Всего хорошего.